National Health Insurance is now an act of Parliament. I signed it, having been passed by this Parliament. Presidente wa Cyril Ramaphosa vari uchena humela murau kandinda khombo ya lushaka ya mutakalo kana NHI. Our single priority is economic growth and job creation. Moranga phanda wa lehoro la DA wo John Steenhuisen vari chipikwa cha lehoro lavo kha muvhuso muswa wa GNU ndu alusa economy na usika mishumo. Nda lokubara madeko anariko vatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Moranga phanda wa lehoro la Democratic Alliance wo John Steenhuisen vari miṅwaha miṱanu iḓaho ya muvhuso i ḓovha ya ndeme siani ḽa u khwinifhadza vhutshilo ha vhadzulapo vha vhashai vari tshipikwa tshihulwane tsha lehoro la DA kha muvhuso uyu ndi u alusa ikonomi khathihi na u sika mishumo. Vho Steenhuisen vari naho vha tshipiḓa tsha muvhuso uyu wa GNU fhedzi a vha khou tendelana na u sainiwa ha mulayotibe wa zwa pfunzo dza fhasi kana bela bill khathihi na mulayotibe wa ndindakhombo ya lushaka kana mutakalo kana NHI. Vho Steenhuisen vari mulayotibe wa bela bill u thithisa pfanelo dza vhana dza u funziwa nga nyambo dza ḓamuni. But the reality is that the DA in government cannot fix everything. For a start, we have just 22% of the seats in Parliament. And even if we had an outright majority of our own, South Africa is in such dire straits that any government would need to focus on a few small critical priorities to get right over the next 5 years. And so we have made a very clear strategic choice. Our single priority is economic growth and job creation. Growth and jobs. I'll say it again. Growth and jobs. Because the economy is the engine that pulls the whole train forward. If it does not get going, then nothing else will in South Africa. Muhasho wa pfunzo la Gauteng wone ukututuwadza president wa shango wa Cyril Ramaphosa uri vha bvele phanḓa na u saina mulayotibe une wa vha mafhungoni vhukuma wa zwa pfunzo dza fhasi kana bela bill. Ezwi zwi khou ḓa musi lehoro la Democratic Alliance ḽi tshi khou shushedza uri arali mulayotibe uyu wa nga sainiwa wa vha mulayo zwi ḓo thengathengisa muvhuso wa mbumano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU. Madzangano a vhadededzi a SATU na NAPTOSA nahone a khou tikedza zwa u sainiwa ha mulayotibe uyo. The first aspect, there have been those who are arguing that it's going to compromise the quality. And our argument has always been consistent. And I'm happy that during the consultation process, it was highlighted that the educators that teach in those schools have been to the same university as the educators that they teach in township schools. So which aspect of quality is compromised? Unless they could have proven to us that there are schools that produce better teachers than others, which it doesn't hold. Secondly, the admission aspect. When we speak about admission, we're speaking about transformation, we're speaking about learning spaces, we're speaking about getting our learners to be able to work, to study together. And that's what we're talking about. So currently, the SGPs have been also at the center of not agreeing with, or rather pushing back when we want to ensure that we create dual language policy in the schools. Lino shango la Afrika Tshipembe ḽi ḓovha na pulane ya u shandukisa mashumele a mimasipala u bva ṅwedzi u ḓaho. Ezwi ndi u ya nga minista wa muhasho wa muvhusele na sialala Vho Vilinkosini Hlabisa. Vho Hlabisa vho fara nyambedzano yo khetheaho na vhaina khasho ya lushaka ya SABC u amba nga mafhungo o fhambananaho. We have given 4 months for the departments to prioritize their affairs and pay the 21 billion they owe to municipalities. Because, Bulelani, you can't expect municipalities to perform and yet you don't pay as a government. We want the government to set a tone and be exemplary. When we mobilize business and ordinary people, the government has taken a step. How are we going to enforce this one? We're giving them 4 months. If they don't comply, we are going to knock at the door of the finance minister that, look, it cannot be that the departments can owe municipalities and refuse to do a responsible thing to pay them. Can we tap in the allocation
of these departments. Because you know what? If you have money that is allocated by Treasury to a department, you must meet your obligations. Municipalities should not become something that you ignore, yet we want to see a change. That is one thing that will make a difference in the turnaround plan, that every municipality must function, it must be given all the necessary support. We will establish a team that will look at the funding model. There are municipalities who are financially struggling because they don't have the revenue base to collect from. Mukomishinari wa rushaka wa mapolisa Bofani Masimula abari badzia buchinyi kati na zvigevenga abana budzirwa pano Africa Chipembe kamwedzi weperawo pedzi mapolisa bakonofara pambulelwa banoringana zvigidi zva 5 shango manogana na milandu yopambana nawo maipfi avo akodambusi furo la mapolisa la urwana buchinyi achikubvera panda na umona na shango. Zito za buchinyi ubuchilo doweleyaho kha lino shango musi mbalambalo dza zwenezwino dzi tshi khou bva u sumbedza u hulela kha zwito izwo nga maanḓa vhutshinyi ho kalulaho sa u vhulaha u dzhia muthu nga khani na vhuṅwe vhu itwaho muthu etsini na muṅwe. Vhutshinyi ho raloho ndi ho andaho vunḓuni la Western Cape, la Gauteng, la KwaZulu-Natal na la Eastern Cape. Sa nḓila ya u lwa na zwito izwo zwa vhutshinyi, mapholisa vho ḓa na nḓila dzo fhambananaho dza u lwa na zwito izwo. Iṅwe ya hone ndi fulo la vhege nga vhege ḽi vhidzwaho Operation Shanela. Now past the mark over 850,000 operations, and the operation is still continuing, and there is a number of suspects that we have arrested for various offences. We have confiscated 824 illegal firearms since the start of the operation, and over 17,000 rounds of ammunition of various calibers. Kha ṅwedzi wo fhelaho vhahumbulelwa vha zwigidi zwa 15 kana 85,000 vho farwa u mona na lino shango. We have 5,700 people who were convicted for various crimes, from murder and of course including that I've just counted. 531 were life sentences, and 347 accused were for murder, others were for rape and business robbery. 31 were convicted for 40 years and over, 60 were convicted for between 30 to 39 years, 430 were sentenced to between 20 and 29 years imprisonment, and 1,929 were sentenced for a period of 10 to 19 years imprisonment. 2,914 were sentenced for a period of between 5 and 9 years imprisonment for various offences. Vunḓu la Gauteng lilothe nga ḓuvha ho farwa vhadzia vhutshinyi vha tshigidi tshithihi. Yesterday we had a suspect ranging with the detectives who have arrested over 1,083 suspects, of which 258 is gender-based violence. Out of that, for this week, we had over 200 years, conviction in terms of number of years of conviction, of which 3 is life sentences. Mvelelo idzo dzi khou ḓa musi mapholisa vho ḓifhimulwa tshoṱhe na vhutshinyi vhuponi he vhutshinyi ha anda lo kalulaho. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri mbekanyamushumo ya Presidente ya u lavhelesa ya Siahlola i ḓo ṋea vhadzulapo tshikhala tsha u bva mulomo u sola khathihi na u khoḓa ndingedzo dza muvhuso siani ḽa mveledziso ya ḽino shango. Musi Presidente vha tshi khou fhindula dzimbudziso vho sumbedzisa uri mbekanyamushumo ya Siahlola ya rwelwa ṱari fhasi havho yo itelwa u khwinifhadza nḓisedzo ya tshumelo u mona na shango. Presidente vha ri hu na zwivhangi zwinzhi zwine zwa shela mulenzhe kha uri thandela dzi sale dzi magake u mona na ḽino shango. Some of what gives rise to the abandonment of projects, and as you have enumerated, some of the reasons are lack of capacity in evaluating projects properly, and that would be possibly technical capacity, financial understanding of evaluating projects properly, and also
the issue that you raised of corruption. ngeno ri kha zwikwamaho muvhuso uyu wa vhuthihi ha mbumbano ya mahoro president vho amba zwitevhelaho. Last night I had dinner with the various parties of the Government of National Unity, and each one of the parties that were at that dinner table all confirmed that the Government of National Unity is here to stay. We recommit ourselves to the Government of National Unity, and we are going to work to implement the statement of intent and everything that is set out in there. Musi vha tshi amba nga zwa vhuendi kha lino vha ri ndi zwa ndeme uri lino shango ḽi vhe na vhuendi ha nnyi na nnyi hune ha shuma zwavhuḓi u thusa kha nyaluwo ya ikonomi. The movement of our people is one of the areas that we are focusing on. And this is one of the ways in which we want to reduce the costs of living. Kha zwikwama mulaitibe wa ndindakhombo ya lushaka zwa mutakalo ya NHI, President vha ri ndi zwa ndeme uri tshumelo ya zwa mutakalo kha lino i swikelelwe nga nnyi na nnyi. The National Health Insurance is now an act of Parliament. I signed it. Having been passed by this Parliament, am I concerned about eroding the dignity and the freedom of choice of South Africans? No. The dignity and the freedom of South Africans is guaranteed in our constitution. Kha fungo la ushaya ha mishumo, President vha ri muvhuso kati na nzudzanyo dza u sika mishumo ine ya ḓo katela vhoṱhe i sa khethululi nga miṅwaha. Tshigidi tsha malayoni tsha muhwelelwa kha bulayo a vhathu vhanzhi vho Enoch Nḓou tsho ṋekedziwa sa vhuṱanzi khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Waterval nda Louis Richard. Vho Nḓou vha khou hweswa milandu ya mabulayo ya miraḓo yavho ya muṱa vha sumbe nga ḓuvha ḽa Krismusi. Miṅwaha miraru yo fhelaho ngei Jimmy Jones nnḓa ha Malamulele. Mabulayo ayo a pfhi o vha a u lwela ifa ḽa muṱa. Fhedzi Vho Nḓou vha khou hanedza Talamende tshine tsha pfhi vho tenda mulandu khatsho. Abafunzi vho pase kamporo Motsweneng vho ṋewa beiḽi ya randa dza zwigidi zwiraru khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Palm Ridge vhuponi ha Randani u bva ḓuvha. Muṅwe muhwelelwa ngavho ane a vha mulindi wavho Vho Vincent Baloyi vhone vhofhololwa nga u tou kaidziwa. Avha Vho Mboro Vho Baloyi khathihi na muraḓo wavho Vho Mboro vho fariwa ṅwedzi wo fhelaho nga murahu ha musi vho vhonala kha video vha tshi khou dzhena tshikoloni tsha fhasi tsha Katlehong vha dzhia nga khani vhaḓuhulu vhavhili vha Vho Mboro vho fara na zwigidi na mabanga. God is good all the time. Yeah, it's so unfortunate for a man who has touched so many lives, healed so many souls, end up being in prison for almost 40 days. That situation that was not supposed to happen. And I heard Lori Kenalipina, I'm trending out there, I'm singing. I didn't know I was an artist. And being a father, being a man in South Africa, it's a very painful thing. It feels emotional. I'm glad that my two sons are here. I never wanted my children to be known because I was avoiding a lot. In their lives, they never had a good time with their father. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga u bviswa ha Vho Mboro nga beiḽi dzhele. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli u si ya SABC. Nṋe ndi vhona hu sina zwo khakheaho ngauri fhano Afrika Tshipembe muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo dza u ṋewa beiḽi tenda vha tevhedzela maga. U ṋewa beiḽi ha vhafunzi vho paseka mboro a si mafhungo ane a tou mangadza. Muthu muṅwe na muṅwe u a tea u fhiwa beiḽi zwi tshi ya nga kha hono mulandu. Fhedzi u ṋewa beiḽi ha vho paseka mboro a zwi ambi zwa uri a vha na mulandu ende a vha nga vhoni mulandu.
kha fhungo ḽa ṋamusi ḽa muprofita vho Mboro vhane vho wana bail. U ya nga nṋe ngoho ndi uri dzi dzhele zwi amba uri ho ḓala vhathu vha sina milandu, havha vha madzina avhuḓi na vha re na tshelede a vha dzuli dzi dzhele. Zwe vha ita vho Mboro vho khakha, vhana vha khou tshila vha kha nyofho zwa zwino uri hola muthu wa ḓa ri dzi khakhathi o vhuya nnḓa. Nṋe ndi vhona fhungo ḽa Pastor Mboro ḽi songo tou dzula zwavhuḓi, vho fanela vha songo ṋewa bail u ya nga ha nṋe ngauri havha muthu vha sumbedza vha khombo nga maanḓa. Zwo vha ita ngei tshikoloni a zwi ṱanganedzei na luthihi. Zwino vho bva nga bail ndi a ḓo vhudzisa uri vhaḽa vhadededzi vho tsireledzo u swika ngafhi ngori a thi ḓivhi zwori vha nga vhuyelela vha swika vha ita zwithu zwi songo ṱanganedzeaho. Vha a songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino u si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri kandele phanḓa. Vhadzulapo vha Tshivhuyuni nnḓa ha Louis Trichardt vunḓuni ḽa Limpopo vha ri u lenga u khunyeledziwa thandela ya zwa mitambo zwi khou vhea vhutshilo ha vhagudiswa tshikoloni henefho khomboni. Vhadzulapo vha ri rakhonṱiraka o ṱutshela thandela iyo miṅwedzi yo fhelaho a sia madindi a songo valiwa hafho hune thandela ya khou fhaṱiwa hone tsini na tshikolo tsha fhasi tsha Tshivhuyuni. Thandela iyi ya vha i tshi khou itelwa u ḓimvumvusa na mitambo kha vhadzulapo. Zwa zwino yo no shanduka u vha khombo kha tsireledzo ya vhagudiswa vha tshikolo tsha fhasi tsha hanefho Tshivhuyuni. Iyi thandela masheleni a rannda dza miḽioni dza 17 yo vha yo dzudzanyelwa uri i ḓo khunyeledziwa hu sathu fhela miṅwedzi ya sumbe. Dzharaṱa ya tshikolo tsha fhasi tsha Tshivhuyuni yo tshinyadzwa nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou shumiwa. Zwa sia tshikolo na vhagudiswa vha khomboni ya u nga dzheneliwa nga vhathu. Ndo ḓa nda ya masipala ndo ri muṅwe tshikolo. Ndo ya ndo imela tshikolo no vhudzisa uri na khou itea mini ngori safety ya vhana a i khou vha yavhuḓi ngori vha sedza hoṱhe hafha muthu wa dzhena dzhenwa na thiwa nga hafha na mathiwa ṱuwa. Ndi tshi swika nda wana muṅwe munna no pfi Vule Mugeri o nṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa nda amba naye a mpulufhedzisa uri u ḓo sala a tshi amba na management woṱhe. Vhadzulapo vha ri fulufhelo ḽavho ḽa uri vha ḓo vhuyelwa nga thandela iyi ya mitambo ḽo fadalala. Ro vha ro lavhelela zwithu zwinzhi kha stadium hetshinoni uri ṱhamusi vhana vhashu vha ḓo vha tshi khou ḓimvumvusa henefha zwithu zwinzhi razi bola vha ḓo vha khou ḓa henefha mara zwino arali uri zwithu zwi tshavha hone nga nḓila ini zwi amba zwori vhana vhashu vha khou dovha vha vha ita mini vha ḓo wana vha tshi khou ita zwithu zwi songo ḓaho. U amba ngoho a zwi khou vhuya zwa fara zwavhuḓi vhunga vhana vha si tsha vha safe cause ho ḓala vhathu vhane vha khou mavemu ane a khou dzhena fhethu ho fhambananaho. Vha masipala vha ri u swika zwino masheleni a rannda dza miḽioni dzi paḓaho 10 o no badelwa kha rakonṱiraka fhedzi a vha khou takadzwa nga mvelaphanḓa i re hone. Rakonṱiraka hoyo u khou shuma nga u ongolowa ha khou shuma nga nḓila ine ro vha ro tendelana ngayo. Ndi ngazwo ro ita na ndatiso ro muṋea na ndatiso dzine u ḓo tea uri a swike hune a badela masheleni o imaho nga uri na uri zwino ri na muṱangano une ra khou tea u vha nawo naye kha uyo muṱangano u ḓo tea u vha khou ri bvisela khagala uri ndi lini hune u ḓo vha u khunyeledza mushumo woṱhe. Vha muhasho wa zwa mavhusele vunḓuni ḽa Limpopo vha ri u ya nga rekhodo dzavho vha masipala a vho ngo tevhedzela ṱhoḓea dzo fanelaho dza uri vha thole muofisiri muhulwane wa zwa masheleni nao vha masipala vha tshi khou hanelela kha ḽa uri vho thola muofisiri uyo tshifhingani tsha dzulo ḽo khetheaho ḽa khoro ya masipala. I did not yet receive the file for the appointment and all the necessary documents which are per legislation that they must submit to the MEC. So I'm still waiting for that file that they will be able to submit, and when they submit we will be able to tell them on the compliance or non-compliance thereof. Vha masipala wa Makhado vho wana muvhigo wo kunaho masheleni kha ṅwaha wo fhelaho wa mbalelano wa 2022 2023. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi na rannda ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 87 cents, ngeno bondo ndi 23.33 cents, ngeno euro ndi 19 rands 74 cents, pula Botswana ndi 1 rand 33 cents. Mikobe fala JSE Inter. Cash value za musuku ndi $2,553, platinum ndi $973, oil singokunekiswaho ndi $71.40 ngafagi. Mugudisi wa timu ya lushaka ya bola ya vhafumakadzi ya Banyana Banyana vho Desiree Ellis vari vha ḓo shumisa mutambo wavho wa vhukonani
na shangole England wezu dawo kaurukisa tournament ya mwakani ya Women's African Cup of Nations. Timu ya rushaka ya banyana ikotoribana na ngwena za Europe kamutambo wa bukonani sandira rugisara mutarisano wa WAFCON zuichita banutambo we batamba na Senegal musi bachitamba uringana bugurisiwe Dressel Ellis bari bakopulparori badushumazwa budi. We're busy obviously getting ready for that. I think it's the African champions against the European champions, a top team. And we want to thank Saf and Cecil for that opportunity. But I say again, it's part of preparation, it's part of testing ourselves, it's part of playing against different teams that's going to test us in different levels. So we're looking forward to it. Banyana ito tangana na Lioness isina batambi dendere Rifulejane na Wendy Shongwe Fezibo Ellis bari na hobe siho timu hii ina batambi makone. I think the World Cup has shown we played without Rafilwe for a lot of the time. There was a game against Italy that we had to win that we also played without Kolosa Bayana. And it's an opportunity for someone else to step up. We're always saying that we have a nice core group. I think October, November was evident of that when we had so many players out. Not just through injury, but through exams, through visa issues, but yet our core group came through for us. President wa Zangana Labora Mrenje pano Africa Chipembe Deni Jordan, Vari Zangana Labora na Lone, Lidosha Mrenje Kawiter Kumbura Yorumtasana Wafcon Oshike Kalino, Bo Ellis, Vari Zungawazwa Budi Uteraza Bungwena, Kama Vualino. It will be exciting because, playing away from home is really tough, especially on the African continent, and being at home, you'll have the home support. There'll obviously be more pressure, but I think the players are used to that pressure. Just stepping into the national team already gives them that pressure, but it will be really exciting, playing in front of your home crowd, having that home support, because we saw what it did for Morocco. Mutasano wa 2024 WAFCON utakucheza mwao nga mwezi wa Februari. Ala musiri ya Gaza nepa Mafhungo ya Tshivenda hone na machero ripupera na nipo rdwari rote madekwa na babudi da. Mateko na butekana mudira bresa nyimoro ya mocho ya mateko na ana mosi mateko na ana huko bonera mimuya inia kubutsura ngabo hari para pandira shango ya bupatuba atina hakutoba hakura bona iyo mimuya kutoba haku ya kwiko na pala chipembe hashango una konazi ya mashota sigati anangati pera pezi ha asinvore na tofike yobo kara mudira bresa machoro hone litocha limanga chumbe yote nyimoro ya mocho ya machori kutoba hapu ya sumba ai wa ila mimuya pala chisikini shango kele kubutsura ngabo hari yo dinia manda sina na pala kunzini ngazo riko batsibuzo mateko na anamose ai wakabara bere mimuya ina dabashi kubuzura ngabo hari inenga kadisia huna magapero na machero dichicha hapo riko batsibuzo nga nyimero ya mocho inenga kadisia huna wachiko pisa bukumandi ila nyimero ya mufiso unia anzero mataka chiko usha ngauraro kare mutilimona rabese temperature za mateko na anamosi kare tomenga fundo lashu langeno khauti na ko bikero honi mucho bude bukuma ngeno durbunya Johannesburg asana pala Pretoria musiro sapala Springs honi ai wandi mucho bude bukuma na pala durbunya pala Vernachen Carletonville honi ai wati takwaje temperature sashika pala ka 31 kare mutisa haya ni revunduni na Limpopo na rokobona pala Musina temperature zintabu kuma kiani na pala Thoyando zaninde 32 atina pala bora 36 bila 36 na pala ai wa tabazimina honi ai wa hududera musiro chaka bunduni na pala Mpumalanga na honi ukobona mucho wa budibu kuma pala Carolina Mbombela na pala Skukuzi Mkhondo honi ai wa temperatures tokonya sashika pala ka 32 karibu dia KwaZulu Natal basungu hango ndipale rabona honi makona ya mashota sikati na kadipera pela mateko na anafezi ya muchondo wa budibu kuma pala Durbunya Durban atina pala Kokstad musiricha Eastern Cape na honi rukobona mucho wa budibu pala Konsem Tata na Eastern Makanda honi ai wa konya temperatures sashika pala ka 23 kapeka honi na honi ai wa 22 di mucho wa budibu kuma unokubikwa pala bunduni la Western Cape rosa pala Otterstone atina pala George musiricha pala Cape Akalas ai wa konya temperature majority chicha sashika pala ka 17 mateko na muse pala Dibura Cup ni rukobona Pep bukuma pala Sutherland atina pala Calvinia Springbok na honi ai wa ukurabira mucho wa Pep no ngakatiba honi mateko na muse kari mudia bunduni la Free State na rukobona mucho wa
budu kubikwa pala Webna Bethlehem na pala Frankfurt sasa pekon aiwa tokonya taswika pala ka 31 karimbo dia vonduni la Northwest rabe sema dekwana ano unero kobona mucho budu une wadabo ko dutera bukuma pala Taung atina na pala Blumhof Klextop on aiwa machoroli chicha tokonya the temperatures taswika pala ka 33 muzuru chikonya cha pala Rustenburg ni 34 muzuru tarasa pala Mahikeng hone aiwa tukusika pala ka 33 Tosca hone aiwa ni 36 atina Freiburg machoroli chicha tokonya taswika pala ka 34 Helino ndi komba kabe mate kona bote